Salut tout le monde et bienvenue à Tell Me Why. Donc, je crois qu'on s'approche vraiment de la fin. Donc, on va partir ça. Et on devrait, je l'espère, finir ça aujourd'hui. J'espère qu'il en reste quand même plus que pour 10 minutes. Donc, ok, fait qu'il va falloir faire ça. Donc, laissez-moi mettre sur pause, puis on se revoit un coup qu'on va ouvrir les trucs. Donc, je reviens, ça sera pas long. Et nous revoilà. Donc, je suis maintenant rendu à ouvrir le coffre. Je vais aller retourner, placer là. Je vais aller placer là. Ah, j'ai toutes mes... Laissez-moi le temps, je vais se reposer. There you go, stalwart moose. The Ice King goes in the forest, obviously. Je me demande si c'était qui l'Ice Gold Lady Ice stays Queen. locked up in her castle. Here, Bien sûr, je les ai the pas secret toutes. keeper, hiding secrets in the clouds. Je sais pas si... That's the pious pelican spot. Crafty goblins go here. Fait que d'après moi, The si wise on... princess goes in the big wooden house, of course. Il va manquer le chasseur. Imprisoned in her lake. Ah, il en manque deux aussi. Il manque le beaver puis le chasseur, d'après moi. Donc, les lettres étaient... Je sais pas si j'aurais pu tout simplement regarder qu'est-ce que ça aurait fait si j'aurais pris les lettres directement puis j'aurais tout skippé. On le saura jamais. Donc, E-O-L sont les trois lettres. Alright, should be easy enough. E O L. Moi, tu ne trouvais pas le O, ça? Non, c'est le O. Fallait peut-être que je sorte. Ou c'est peut-être l'inverse. Dans l'ordre qu'on les a faites. E, L, O. O, L, E. Olé. On va essayer olé. Alright, should be easy enough. Non. Éole. E-O-L. C'est pas ça que Why j'essayais au don't we début. just break this open? There's a crowbar right downstairs. What? No. You don't Ou want to Léo. try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Ah. Passer par-dessus. On va essayer Léo. Et voilà. Yes. Oh. Whoa. Did it just get darker in here? Ollie. She noticed. I was her son. Pour Allison et Holly, nous écrivons ces histoires pour comprendre et être compris. Mais je serais mais qu'une une histoire serait sans un début. Je suis désolé d'avoir caché la mienne si longtemps. Je vous aime, mes gobelins. Why does she have a photo of that tree locked in here?
Pourquoi juste un bébé? Is that? Leo Ronan. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Donc, elle s'est pas fait avorter, c'est... Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. Ok, il aurait There's peut-être one fallu more que je thing we lise need to les... see. Are you sure? Yes. Ah, puis l'autre, ça doit être la... Come on. Où est-ce Let's go to qu'il the est dock. enterré? It's time to finish this. Hey, il reste quand même quelque chose à checker dans la boîte. Laisse-moi rechecker dans la boîte. A baby blanket? Hey, now that we're done with the important stuff, maybe we can take a crack at these? The Very Old Beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? Fait que... Excusez-moi, c'est tout celle-là? She fixed the broken window. She slapped the post with her tail to right it. She repaired the water leak. She fixed the planks that were blown off the walls. She turned the power back on. She fixed the roof shingles. Ok, fait qu'on peut pas tout réparer. Il y a des affaires qui n'ont pas été réparées. Fait qu'il faut trouver l'histoire où est-ce qu'il répare des affaires. Sûrement avec le castor, je peux bien croire. Fait que ça doit être celle-là. Il vivait dans une grande maison de bois. Une nuit très violente s'abattit sur la maison. Elle martela les ardoises sur le toit et les planches des murs. Toit des murs. Qu'est-ce que je peux faire? Plus tard, vient le vieil ours. Donc, le toit a été réparé. Puis les murs. Ah, Castor, c'était la mère aidée, sûrement. Wait. Wait. Or not. She fixed the planks that were blown off the walls. Or not. En tout cas, le toit, c'est pas mal certain. Actually, I'm not sure. En tout cas, She celle-là, fixed ça the a l'air planks that were d'être... blown off the walls. She repaired the water leak. Maybe not.
Donc, le poteau, ça doit être... She slapped the post with her tail to write it. Or not. All right. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah, he doesn't really like to talk about her. Donc, une lettre plus pour la... On est rendu ici. Crafty goblins' good deeds. Of course, the goblins had to help out the creatures of the forest to pay off. C'est pas eux autres, c'est pas celle-là. C'est vraiment ça avec les gobelins. Their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Fait que c'est celle où est-ce qu'il y a les... avec tous les pélicans et tout ça. Donc, celle-là. Oups. Donc, il était une fois deux gobelins. OK, fait que c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il aide? L'orignal, le vieil ours et la princesse. They helped fix the beaver dam. Or not. They hugged the princess when she was crying. They broke open the beehive for the bear. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Nailed it. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Donc, il parle encore un peu des pélicans. Donc, c'est un peu... The old bear's gifts for the princess. I'm totally c'est une des premières, ça. blanking on that story. What did he give her again? Why don't we open up the book and check? Donc, qu'est-ce qu'il a donné? Qui pêchait du saumon. Donc, le temps des cadeaux. Donc, un saumon fraîchement pêché, une poignée de baies mûres, une jacinthe éclose. A newly bloomed bluebell? A handful of ripe berries? Fresh caught salmon? Et voilà. Nice. Man, he had it bad. Just couldn't let go. Donc, on a ici une lettre de Sam. Et il en reste plus qu'une. The crafty goblin's loot. That's from the princess and the two thieves.
I drew the original. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a volé. Laissez-moi juste retrouver ici. Donc, une fois, ça qui vivait dans une grande, blabla. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Donc, des fruits, des noix et des œufs. Des petits objets, des cuillères, des assiettes, des fourchettes et des couteaux. Puis même des couvertures. Some flour for the cake, maybe? Non. Wait. I'm pretty sure they stole some eggs. Did they steal candy? Non. Maybe they took some of the princess's fruit. Maybe not. Didn't they take some of the prince? What if they took some spoons? Or not? That's it. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite, and then one day it just disappeared. On a pas mal fait le tour, je pense. Il manque juste à s'en aller. Donc, ça n'a pas donné un petit bonhomme de plus ou quoi que ce soit. Je pensais que c'était peut-être pour en donner un. You really want to go? You sure we've seen everything? I guess we could stay a little longer if you think there's more to find. À date, je pense qu'on a fait le tour. I wish she just explained all this to us. Non, il n'y a pas l'air d'avoir rien d'autre. Qu'on peut descendre. You really want to go? You sure we've seen everything? Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Je sais pas si on a resté bien longtemps ou... En tout cas, il faut aller dans le shed à poisson. Let's go, on go! Shed à poisson! Poisson! What are we waiting for? I want to know who was here that night. Ben là. Let's try and remember who Marianne was arguing with. Désolé. C'est dur à se souvenir, mais on y a réussi. Et c'est quelqu'un qui nous regarde par en arrière. Almost. Ça va être quand même bien détaillé à date. Voyons, c'est le mari à Tessa? Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. It's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. What should we do now? Yeah,
Call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Je dois vous avouer que je m'attendais pas en tout à Tom, mais en même temps, c'est pas vraiment... C'est pas étonnant, mais en même temps, c'est étonnant. Let me take the lead on this. I know him better. I thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. C'est un muskrat, je sais pas si je me rappelle plus c'est un quoi là, mais un rat musqué, je pense. Kids, listen. You're our father. Prête d'en face. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea initially, but I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment, but she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. Laisse-moi douter, mais bon. Hey, you hearing me? Yep. Sorry. I'm trying really hard to keep myself from punching him in the face. He's not even the least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah. He's just a fucking coward. Does he really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? I don't know, Allie. I'd rather not think about it. So what do we do now? We tell him he's gotta fix the mess he made. One way or another. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This'd kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? But she never said anything.
You should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. That was convenient for you, huh? You preyed on her because she was vulnerable. And you knew you could always blame it on crazy Marianne Ronan if you got caught. It was nothing like that. Nothing at all. Your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. But I will if I have to. What? Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone how Marianne really died. That night, I came out here because I was worried about your mother. Donc, on a l'histoire, la vraie histoire. En tout cas, son histoire à lui. Que j'en croirais pas un mot. Why do they do it? They made me do it. They made me do it. Why did they do it? It's his fault. It's his fault. Manhunter. I'm not gonna hurt you. No. No way. You're a fucking liar. I saw what I saw. Ugh! You're manipulating us just like you manipulated her. Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but cleared, but you'll be a killer. What will your uncle say? Il est déjà au courant. And Michael? Well, the whole town might turn on you.
Don't touch her. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone. And never come back. Allie, you okay? You didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. Ça, j'avoue que la fin, peut-être pas. Je pense pas que t'es pour le tuer, mais... Mais qu'est-ce qui est arrivé vraiment? Dis-moi-le. Ah, 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 ah. Le nom du jeu. Dis-moi pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle a viré de même? Après tout, t'étais un enfant qui... She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. Mais ça, c'était pas le autre souvenir de quand il était avec le She bateau. threatened Tom with those exact same words. C'est ça. With the same gun on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? Je pense que oui. I guess it's possible. Fuck. I don't know. C'est moi, il faut que je We're never gonna choisisse. know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running.
whatever you choose, you gotta live with it, okay? D'après moi, c'est celle où est-ce que elle s'en venait. Ouais. I'm going to kill. I'm not gonna hurt you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. No, don't do this. Mom, no. Allison, this isn't what. Tom was lying. Marianne couldn't face being separated from her kids again. And the only way to make sure that never happened was for all of us to go together. I know it in my heart. I saved you. I saved us. I know. You did the right thing. You wanna go back inside? Yeah. Vu que l'autre, c'était vraiment... C'était un souvenir de un puis de l'autre, peut-être j'aurais pris l'autre, mais vu que c'était un souvenir à Tom, je... Pas mal certain que Tom vous disait un peu n'importe quoi. Fait que... Pas sûr que ce soit un ou l'autre, peut-être un mélange des deux. Je dois avouer que je suis vraiment People pas I just certain. found downstairs. What do you think? Will it have aged well, or just gone bad? Excusez-moi. Cheers, I guess. Elle a de l'air spacé out totalement, Alison. Là. I can't believe Tom thought we'd buy that story. And that I almost did. Yeah, I still can't believe he and Marianne. What the hell did she see in him? She was probably just really, really lonely after she lost Leo. I could never get that lonely. Listen, with everything that's been going on, it got me thinking. About Yes, our excusez-moi. voice. Like, that maybe we should stop using it. Ben non. What? I just don't trust it. And I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions. Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay, I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us us. C'était ça ou la... Oh, un souvenir. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted What do you the day think? he would emerge, Brothers and to sisters? once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story
of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. Comment qu'il a fait pour être deux façons dans l'histoire? C'est le bout que je suis pas certain encore. Puis tu sais, chasseur fou qui a perdu à la main. C'est sûr que je les ai pas toutes lues. Mais tu sais, il a perdu à la main. Ça l'est refait donner par une sorcière. Donc c'est-tu comme ça finit? On a appris c'est qui le père, puis on sait pas quoi d'autre qui se passe, parce qu'à date, ça a l'air vraiment plus un épilogue qu'autre chose. Surtout avec en haut, on pouvait mettre toutes les collectibles, etc. On a découvert le plus gros mystère du jeu, c'était qui le père. Je vais quand même être un peu déçu si c'est à la fin. On peut même pas aller scraper 6 mois plus tard. Peut-être qu'on va en avoir parlé. On va voir. D'après moi, on a gardé à la maison. On a fini de faire le ménage. Oh, Tom s'est coupé les cheveux. Tyler. One last look. I'm good to go. Ok, ça fait vraiment plus épilogue. Hey, it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're dropping off the keys with Tina, right? Yep. Gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there. Okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need like twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand. Oh, il a perdu les élections. J'en suis bien content. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay. I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison mobile. Love you, Tyler. Love you. Ah, la chambre à l'armure. Il n'y a pas rien de caché. Pas de... La face à Allison. On a un paquet de photos. Man, seeing it empty is so weird. But at least it's the last time we'll ever have to. Non, ok. C'est comme un mélange de l'été et l'hiver.
Hey, je voulais prendre l'ordi au moins, là. Pas laisser l'ordi là. Quand même. Raton laveur. C'est sauvé. Si on se rappelle, c'était le voleur de boîte à mal. On l'avait deviné au début. C'est quelque chose en haut. Goodbye, room. Goodbye, room. Goodbye, man on the moon. For posterity. Pas grand chose à faire à s'accouder là. On a la photo. Les deux petits gobelins. Toutes des affaires qui traînent dans la chambre de bain. Il me semble que ça aurait été quand même pas pire souvenir, ça. Huh. Well, at least she finally dumped his ass. Ah, puis elle a lâché un peu avec Tom, faut croire. Bon, let's go. Oldsmobile. I should have probably run these by his place. Or just... It's too bad Tessa closed her cafe. That other place just doesn't quite hit the spot. Faire un petit tour vite fait. Quoi qu'il doit pas avoir grand chose d'autre. On va rien s'en aller. Correct, ça à la voix si je veux. Such a good day. Fait que je peux même pas m'en aller. Il y a quelque chose d'autre que je fasse. Il doit me manquer quelque chose, je sais pas. I hope the next goblin family bakes a lot of sand pies in this. Such a good day. Oh, il y a vraiment rien que je peux faire, là. Fait que je sais pas s'il y a beaucoup de fins. D'autres fins. Ça serait quelque chose à vérifier sur internet sûrement. Fait qu'il doit me manquer des choses, il doit y avoir quelque chose que j'ai pas ramassé quelque part. Je vais retourner sur le bord de l'eau. On peut s'asseoir là. Yeah. Time to move on. On n'a jamais rentré dedans.
Je sais pas s'il va y avoir quelque chose. En tout cas, on aurait fait le tour. Il n'y a pas l'air d'avoir rien d'autre. Je vais retourner en dedans. Il doit vraiment me manquer quelque chose. Je sais pas quoi. Là. Parce qu'il a pas l'air de vouloir embarquer. Fait que. Fallait peut-être fermer la porte puis quitter. Peut-être ça qu'il fallait faire. Mais bon, on a quand même vu qu'il repartait avec son petit gobelin. Well, this is goodbye for real, I guess. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going along with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief. About it going in circles. This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Anyway, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. Je sais pas si Aaron c'était un de ses mentors à Fireweed ou je sais pas quoi. Donc c'était Tell Me Why. On est rendu avec les credits. On va les skipper. Donc l'énigme à Marianne, comme la plupart du monde. Donc, beaucoup de monde ont plus choisi le témoignage de Tom plus que... Je trouve qu'il y a quand même plus de bon sens. Il me semble que ça n'a pas d'allure, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé à Léo, etc. Ça a quand même du sens. Donc, comme 95% du monde, ils ont décidé de garder la voix pour quand ils veulent se contacter. « 68% du monde ont avoué la vérité à Eddie. » Puis, beaucoup de monde ont écouté Sam. On n'a pas embrassé Michael. Donc, ici un peu de... Bien sûr, on sait tout qu'il y en a au Québec aussi. Donc, ayez pas peur d'aller voir ces ressources-là. Donc, c'était Tell Me Why.
Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, c'était correct. C'était pas le meilleur jeu. Disons que les choix ils étaient plus ou moins... ça faisait peut-être des petits dénouements, mais ça n'a rien amené à la fin en tant que tel. Peut-être que ça aurait amené... la seule affaire que je pourrais voir, c'est qu'ils n'auraient pas suivi leur voie ou pas. Sinon, c'est pas mal ça. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et on se voit pour un prochain épisode. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que ça va être. Il y a encore Resident Evil. Je pense pas que je vais avoir fini quand que cette vidéo-là va être postée. Je penserais pas que Resident Evil 8 va être terminé. Sinon, le prochain jeu, je vais voir après Resident Evil. Ça va peut-être être Ni no Kuni 2. Sinon, j'en ai d'autres. Peut-être d'autres jeux rétro. On verra en temps et lieu. Je vais réfléchir à ça en terminant Resident Evil tranquillement. Donc sur ce, bye tout le monde. À la prochaine.